Well, for those of you that are familiar with the Aspen Institute know that throughout its almost 70 years of existence, the Aspen Idea had arts and culture at the very core. The campus images that you saw earlier, for those of you that have been to Aspen, have been created by celebrated architects of the Bauhaus era, and it's not by chance that a transplant from pre-war Germany to Western United States took shape there as one of the most interesting mixes between constructed space and the mountainous environment. It's not just the buildings, it really is the landscape of the fabulous property that the Aspen Institute has developed there, really in a center of humanities. And it is worthwhile remembering that when the Aspen Institute was established at the Goethe bicentennial, two other institutions were created. First, the Aspen Institute of Ideas and Humanities, as it was originally known. The Aspen Institute for Physics, tied into the idea of fundamental sciences and the philosophy of sciences, but also the Aspen Music Festival and School. The Aspen Institute has one of the most interesting contemporary arts collections in the United States. Its trustees and members of the board are patrons of the arts. They've supported institutions, they've created institutions, and you'll hear a little bit later what's the connection with the Aspen Institute in Romania and this very institution that hosts us graciously tonight. So the idea to work more systematically on arts and culture was there from the inception of the Aspen Institute. Mircea and the members of the board, our fellows, all came with ideas that we should do more in that respect. And we've had a few dialogues. We had a series of conversations in partnership with the UNESCO Music Festival and Competition. Juana, you're here somewhere. Thank you again for your support in developing that series. That eventually led to one of the most dearest events, even if it's the first edition, the Aspen Ideas Festival in Sibiu, that also had an arts and culture thread. So working throughout the past few months on this, the idea of a partnership with the National Art Museum was natural. As it was the idea of creating a network of institutions and events that define Romania's ambition when it comes to arts. Festivals like the UNESCO Festival, but also the Theatre Festival in Sibiu, the Contemporary Art Center in Bucharest, the Astra Festival in Sibiu, and so on and so forth. It is not the purpose of the Aspen Institute to create necessarily new content, but it is our purpose to put together the ideas of those that serve as curator, founders, supporters, performers, those that are the dynamo of these events and institutions of art in Romania. Ultimately, Romania is a relatively small, medium-sized, if you want, country in Europe, but it's always buried above its weight when it came to arts. Its influence in literature, in fine arts, in music is a testament of that. Whether it's contemporary artists and musicians and dancers and painters, or the history since our celebration 2 years from now as a centennial of modern Romania bears witness to it. So with that, it is really my pleasure to announce this partnership between the National Art Museum of Romania and the Aspen Institute with a very specific ambition to push the leadership in the area of arts and culture, but also dialogue on those subjects between the parts of society that make it possible, whether it's the government, civil society, local communities, businesses. So with that, it is really my pleasure to again invite on stage Călin Stegerean to present the word of the other half of this partnership. Thank you so much. Sunt cu adevărat emoționat că ceea ce până la un punct era doar
un program managerial, așa cum se numește, poate cu o nouă limbă de lemn, dar e în fapt un program care trebuie formulat și apoi pus în aplicare. Doamna ministru știe foarte bine, a fost martor la această evoluție și realizarea lui concretă, care se întâmplă astăzi, mi se pare că ține de acel miraculos al vieții. Nu sunt o persoană superstițioasă, dar cred de la o vreme în puterea și în simbolul anumitor cifre, de exemplu, și nu cred că este întâmplător faptul că legătura aceasta dintre cifre și semnificațiile lor, dacă vreți, multiple, face obiectul unei științe adevărate, unei științe milenare, care este Cabala. Dar de ce spun acest lucru? Pentru că astăzi, 12 decembrie, acest 12, care însumat dă cifra 3, o cifră mistică și o cifră plină de semnificații, în această zi am semnat la mijlocul zilei un tratat de colaborare cu Institutul Cultural Român, în prezența domnului președinte Boroianu, într-o ceremonie publică, consfințind un program de colaborare care își propune, cel puțin în cursul anului viitor, 2 evenimente importante, o mare expoziție, de fapt prima expoziție de artă plastică la Chișinău, la Muzeul Național de Artă de acolo, și o expoziție care va marca împlinirea 100 de ani de la primul război mondial la Muzeul Vittoriano de la Roma. Este pentru prima dată când Muzeul Național de Artă al României încheie un astfel de parteneriat cu Institutul Cultural Român și, la fel ca și președintele acestui institut, domnul Boreanu, sunt convins că el va da rezultate extraordinare. De asemenea, tot astăzi, 12 decembrie, lansăm acest program Art and Society, un program în care Muzeul Național de Artă al României contează pe expertiza și networking-ul Institutului Aspen. Vorbesc Institutul Aspen cu răspândirea sa globală. Aș vrea să vă enumăr doar 2 componente ale acestui program care vor produce rezultate imediate. Este vorba de ceea ce noi am figurat în cadrul acestui parteneriat ca fiind Academia Muzeului. Va fi pentru prima dată când un muzeu din România va avea o școală proprie, care își propune să accentueze prin transmiterea de informații specifice, respectiv de teoria și istoria artei, de management cultural, de curatoriat, de tot ceea ce există în jurul fenomenului artistic. Am constatat și de-a lungul anilor cât am fost director la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, o imensă apetență a publicului pentru această zonă a culturii. Poate dăm o mult prea mică importanță vizualului, deși vizualul ne înconjoară tot mai mult și asta începând cu aparatele pe care fiecare le purtăm în buzunar și terminând cu televiziunea, care efect știm cât de important este și așa mai departe. De asemenea, îmi pun mari speranțe în ceea ce înseamnă dezvoltarea și producerea unor expoziții de impact internațional pe care ne-am propus să le aducem la București și de asemenea să ducem cele mai bune exemple de artă românească la mari muzee și la mari galerii de artă din străinătate. Cred că avem această datorie și Muzeul Național de Artă al României, primul muzeu de artă al țării, are această datorie de a se sincroniza cu bunele practici internaționale, care înseamnă un anume circuit al marilor expoziții, al marilor artiști, un circuit la care acest muzeu trebuie să se alinieze. Trebuie să se alinieze nu pentru că acesta reprezenta un scop în sine, trebuie să o facă pentru că publicul dorește acest lucru, pentru că publicul este obișnuit deja, datorită faptului că călătoriile se fac astăzi foarte ușor, este obișnuit să le vadă în marile capitale a lumii și își dorește să le vadă și la el acasă. În tot acest proces,
atât noi cât și Institutul Aspen România ne punem mari speranțe în colaborarea societății la aceste evenimente și la aceste programe. Este foarte important să existe o solidaritate în ceea ce privește chiar producția acestor mari expoziții cu contribuții din zona societății civile, din zona lumii de business, din zona mecenatului și tot ceea ce poate contribui la reușita acestor evenimente. Vreau doar să vă spun că în ultima perioadă am avut contacte internaționale extrem de promițătoare, atât în Spania, la muzeele Prado și Reina Sofia, cât și în Germania, în 3 mari orașe ale Germaniei, la München, Dresda și Berlin, unul dintre rezultate concretizându-se imediat în anul viitor, cu o mare expoziție care va veni de la un mare centru cultural berlinez. Mulțumindu-vă încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici, mulțumind încă o dată conducerii Aspen România pentru faptul că a acceptat propunerea noastră de a sărbători acest moment aniversar în spațiile Muzeului Național de Artă a României, nu-mi rămâne decât să vă doresc o seară minunată și să vă invit să fiți prezenți în programele și activitățile muzeului nostru. Mulțumesc foarte mult! Well, there's always a give and take in a dialogue. And the other part of any dialogue is what those that participate in supporting this or attending these events get. It's not just the museums of the world that benefit from such programs, but it's also their public, their neighborhood, those that, their personnel, those that make them happen. And who's in a better position to talk about that than a dear friend of Romania and a dear friend of this museum, a patron of the arts, Jenny Taubman, who's together with Călin Stegerean co-leading this new initiative of the Aspen Institute. And with that, the film, please. Bună seara, dear friends, and greetings from New York. There is nothing that Nick and I would have rather done than to be here with you at the National Museum of Art to celebrate the 10th anniversary of the Aspen Institute in Romania and all the good work that has been done. Nick and I spent 3 glorious years in Bucharest. For those of you who do not remember us, Nick was the United States Ambassador to Romania from 2005 to 2008 during the George W. Bush administration. Both of us fell in love with your country and the people. As a matter of fact, I'm proud to say that we still maintain a relationship with many of you. Our interest is not diminished just because we left the country. We have both enjoyed our continuing association with Romania. Arts and culture are a major factor for the development and advancement of any country. While we were here, I was totally immersed in working with the National Museum of Art and other visual and performing organizations throughout the country to improve their development and administration and bring success by involving philanthropic patrons from the outside to support these organizations. At that time, we were very fortunate that First Lady Laura Bush took a personal interest in our efforts, and she commissioned Michael Kaiser, who was the head of the Kennedy Center in Washington, to come to Romania several times and work with the various institutions towards their development and success. I cannot tell you how happy I am to see that the Aspen Institute, under the leadership of Senator Giovanna, has decided to create a program to form a partnership with all visual and performing arts organizations in the country. Each institution will only become stronger as the Aspen Institute develops the means to fundraise from the private sector along with government support to ensure growth and success.
I appreciate being able to be a part of this effort, even if only by video. I wish the program much success because I know that it will mean exposure of Romanian artists here and abroad with special fairs, festivals, exhibitions, competitions. All this will contribute to the economy of Romania and make it even greater than it is. Mulțumesc! La revedere!